professional photographers are arranged for taking photos. The students and parents are strictly prohibited to take photos during the ceremony. I repeat, the professional photographers are arranged for taking photos. The students and parents are strictly prohibited to take photos during the ceremony. பட்டமளிப்பு விழா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் துவங்க உள்ளதால் விழா அரங்கினுள் குழுமியுள்ள மாணவ மாணவியர்கள், பெற்றோர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள் தங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கையில் அமரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear parents and graduates, for your kind attention, usage of mobile phones and handycams are strictly restricted inside the auditorium. Since it's a formal program, I request you to adhere and maintain the decorum till the completion of the program. Graduates, while receiving the degree certificate, kindly make use of the left side stairs to reach the stage. Bow down to the dignitaries before collecting the degree certificate, and then give a pose to the photographer for a couple of seconds while receiving the certificate, and get down at the right side of the stage while getting back to your seats. Students are not allowed neither clapping nor whistling while graduates receive the degree certificate. Since it's a very formal program, I request you to maintain the decorum till the last. Even after collecting your degree certificate, don't remove the robes. You are supposed to wear the robes till the end of the program. I repeat, till the completion of the program, you are not supposed to remove the robes. Since it's a very formal function, I want you to wear the robe till the completion of the program. பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் கவனத்திற்கு, விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கினுள் வரும் பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் அமர்ந்த பிறகு மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுக்கான ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டம் பெற வரும் மாணவ மாணவியர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டுகளில் ஏறி சிறப்பு விருந்தினரை பார்த்து தலை வணங்கியும், பட்டம் பெறும் பொழுது ஒரு நிமிடம் போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்துவிட்டு பின் வலதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டில் இறங்கி தங்களுடைய இருக்கைகளில் சென்று அமர்ந்து அமைதி காத்து விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் இதர மாணவர்கள் மேடையில் பட்டம் பெறும் பொழுது கரவோசை அல்லது விசில் எழுப்புதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் மாணவ மாணவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினருடன் கை குலுக்குதல், ஆசி பெற சிரம்பணிந்து வழங்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் தவிர்க்கவும். Dear graduates, for your kind attention, while the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain standing position till they settle down on the dais, and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais. Similarly, after the program, the graduates and the parents are asked to remain in standing position till the academic procession moves out of the auditorium. I repeat, the graduates and the parents are asked to remain in standing position till the academic procession moves out of the auditorium.
Dear staff members, for your kind information, the second row seats are exclusively meant for you, so you can kindly occupy your seats. I repeat, the second row seats are exclusively meant for you, so you can kindly occupy the seats. Dear graduates, kindly settle down quickly. The program is about to start shortly, so kindly maintain decorum till the last. பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் கவனத்திற்கு கல்லூரியின் சார்பாக புகைப்படம் எடுப்பதற்காக போட்டோகிராஃபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய கைபேசி, ஹேண்டிகேம் மற்றும் இதர புகைப்படம் எடுக்க உதவும் கருவிகளை விழா அரங்கினுள் எடுக்க பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். பட்டம் மற்றும் பட்டமளிப்பு புகைப்படம் தொடர்பான சந்தேகங்களை மாணவர்கள் தங்களது துறை தலைவரை அணுகி தேவையான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ரைட்டு வேணாம் வேணாம் ஸ்டீபன சொல்றதை கேளு. ரைட்டு வேணாம் கண்ணு பூசும். மாணவர்கள் கவனத்திற்கு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறும் பொழுது விழா அரங்கில் திரும்பியுள்ள அனைவரும் தங்களுடைய அலைபேசியை ஸ்விட்ச் ஆஃப் அல்லது சைலண்ட் மோடில் வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear graduates, for your kind information, you were asked to repeat the pledge when the chief guest reads. The pledge is there inside your file. So you are supposed to read the pledge when the chief guest reads. You are supposed to repeat the pledge. Usage of mobiles and handycams are strictly restricted inside the auditorium. So kindly switch off it and maintain silence till the graduation ceremony ends. மாணவ மாணவியர்கள் கவனத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினர் உறுதிமொழி வாசிக்கும் பொழுது மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று உறுதிமொழியை மறுவாசிப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உறுதிமொழி படிவம் தங்களுடைய பட்டத்துடன் இணைந்த கையேட்டில் உள்ளது. Dear students and parents, for your kind information, while the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain in standing position till they settle down on the dais and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais. While receiving the degree, the graduates are asked to make use of the left side of the stairs to reach the stage, bow down to the dignitaries before collecting the degree certificate, and then give a pose to the photographer for a couple of seconds while receiving the certificate, and get down at the right side of the stairs while getting back to your seats. So without disturbing the photographers and the video cameraman, you are supposed to reach your allotted seats after receiving the degree certificate. Students are not allowed neither clapping nor whistling while the graduates receive the degree certificate. The graduates and the parents
are asked to remain in standing position so the academic procession moves out of the auditorium. பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் கவனத்திற்கு விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கில் வரும்பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களது இருக்கையில் அமர்ந்த பிறகு மாணவர்கள் தங்களது இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டம் பெறும் மாணவியர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டுகளில் ஏறி சிறப்பு விருந்தினர்களை பார்த்து தலைவணங்கியும் பட்டம் பெறும் பொழுது 1 நிமிடம் போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்துவிட்டு வலதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டில் இறங்கி தங்களுடைய இருக்கையில் சென்று அமைதி காத்து விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் இதர மாணவர்கள் மேடையில் பட்டம் பெறும் பொழுது கரவோசை எழுப்புதல் அல்லது விசில் எழுப்புதல் போன்ற மேலும் மாணவ மாணவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினருடன் கைகுலுக்குதல் ஆசி பெற சிரம்பணிந்து வணங்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் தவிர்க்கவும். பேராசிரியர்கள் கவனத்திற்கு அரங்கின் 2வது வரிசையில் உள்ள இருக்கைகள் பேராசிரியர்களுக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பேராசிரியர்கள் அவ்விருக்கைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழா அரங்கில் குழந்தைகளை இருப்பதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால் குழந்தைகளை வைத்திருக்கும் பெற்றோர்கள் வெளியே அமர்ந்து விழாவினை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hello. Sit. Hello. 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 Dear graduates and parents, for your kind information, let me repeat the instructions that you are supposed to follow throughout the function. So kindly adhere the instruction. So be seated in your allotted seat and maintain silence till the grand ceremony ends. You are asked not to leave or move in and out of the auditorium during the convocation ceremony. Maintain dignity and decorum of conduct throughout the function. The graduates are asked to repeat the pledge when the chief guest greets. Since the professional photographers are arranged for taking photos, the students and parents are strictly prohibited to take photos during the ceremony. The graduates can collect the information regarding the photos from your respective HODs.
Usage of mobiles and handicaps are strictly restricted inside the auditorium, so kindly switch off it and maintain silence till the graduation ceremony ends. While the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain in standing position till they settle down on the dais, and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais. While receiving the degree, the graduates are asked to make use of the left side stairs to reach the stage and bow down to the dignitaries before collecting the degree certificate, and then give a pose to the photographer for a couple of seconds while receiving the certificate, and get down on the right side of the stage while getting back to the seats. Students are not allowed neither clapping nor whistling while the graduates receive the degree certificates. Even after the completion of the program, the graduates and the parents are asked to remain in standing position till the academic procession moves out of the auditorium. So since this is a very formal program, I kindly request the parents and the students to kindly adhere the instructions what I stated right now. பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் கவனத்திற்கு. மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் அமர்ந்து அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழா துவங்கியதிலிருந்து விழா இனிதே நிறைவடையும் வரை விழா அரங்கினுள் உள்ளவர்கள் எக்காரணத்திற்காகவும் தங்களது இருக்கையை விட்டு எழுந்து வெளியே செல்வதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவ மாணவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினர் உறுதிமொழி வாசிக்கும் பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று அவ்வுறுதிமொழியை மறுவாசிப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உறுதிமொழி படிவம் தங்களுடைய பட்டத்துடன் இணைந்த கையேட்டில் உள்ளது. கல்லூரியின் சார்பாக புகைப்படம் எடுப்பதற்காக போட்டோகிராஃபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய கைபேசி, ஹேண்டிகேம் மற்றும் இதர புகைப்படம் எடுக்க உதவும் கருவிகளை விழா அரங்கினுள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். Faculty members, for your kind information, the second row seat is exclusively meant for the faculty members, so kindly make use of the seats. I repeat, the second row seats is exclusively meant for the faculty members, so kindly make use of it. Certificate committee faculty members, you can occupy the seats which is in the corner of the auditorium. That is both sides. There are some chairs that is exclusively meant for the certificate committee members. And in between the graduates, there are some reserved seats are also there. You can occupy those seats also. I repeat, certificate committee members can occupy the seats which is in the both sides of the auditorium. And similarly, there are some seats which is in between the graduates. We can occupy that seats also. Usage of mobile phone is strictly restricted inside the auditorium, so kindly switch off it and follow the decorum. And wear the robes till the completion of the program. Even after the completion, even after the receiving the certificate, don't remove the robes. So it's a very formal function. You are supposed to wear the robes till the completion of the program.
பட்டம் பெறும் மாணவ மாணவியர்களின் கவனத்திற்கு, மாணவ மாணவியர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டுகளில் ஏறி சிறப்பு விருந்தினர்களை பார்த்து தலை வணங்கவும். பின் பட்டம் பெறும் பொழுது 1 நிமிடம் போட்டோவிற்கு போஸ்ட் கொடுத்துவிட்டு வலதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டில் இறங்கி தங்களுடைய இருக்கையில் சென்று அமர்ந்து அமைதி காத்து விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் இதர மாணவர்கள் மேடையை பட்டம் பெறும் பொழுது கரவோசை அல்லது விசில் எழுப்புதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் மாணவ மாணவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினருடன் கைகுலுக்குதல், ஆசி பெற சிறப்பணிந்து வணங்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் தவிர்க்கவும். விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்க இருப்பதால் ஆங்காங்கே இருக்கும் மாணவர்கள் தங்களுடைய இருக்கையில் சென்று அமர்ந்து அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் துவங்க உள்ளதால்
விழா அரங்கினுள் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழா துவங்கியதிலிருந்து இனிதே நிறைவடையும் வரை அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழா அரங்கினுள் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear graduates, settle down quickly and maintain silence. The program is about to start. விழா இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்க இருப்பதால் மாணவ மாணவியர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் விரைந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழா துவங்கியதிலிருந்து இனிதே நிறைவடையும் வரை விழா அரங்கினுள் உள்ளவர்கள் எக்காரணத்திற்காகவும் தங்களது இருக்கையை விட்டு எழுந்து வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவும். Dear parents and graduates, when the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain standing position till they settle down on the dais and then take your seats. After all the members of the academic procession be seated on the dais. விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கினுள் வரும் பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் அமர்ந்த பிறகு மாணவ மாணவியர்கள் அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். After the commencement of the program, the graduates and the parents are not supposed to move inside and outside of the auditorium. So kindly settle down quickly. Even after receiving the degree certificate, so don't remove the robes. You are supposed to wear the robes till the end of the program. SRM TRP பொறியியல் கல்லூரியின் 8வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து நாள் உள்ளங்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் துவங்க உள்ளதால் விழா அரங்கினுள் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். A very warm greetings to one and all gathered here. On behalf of SRM TRP Engineering College, we would extend our hearty welcome to all our guests, parents, staff, and students for the 8th graduation ceremony of our college. We greet you all once again to the 8th graduation ceremony of SRM TRP Engineering College. This is the time of celebration for all of us, and we very much hope that you find it an enjoyable occasion. As each graduate is presented for conferment of the degree, SRM TRP Engineering College shares with you all a great sense of pride in the award they have worked so hard to attain. For those of you graduating today, this ceremony marks not the end, but the start of a new stage. We wish you a very success for the future and that you all have a truly memorable day. ஓர் இனிய நன்னாளில் முத்தமிழின் சொல்லெடுத்து நான்மறை சாரெடுத்து ஐந்தினை அமுதம் கொண்டு ஆறறிவின் நுண்திறன் ஆய்ந்து 7 ஸ்வரங்களின் பண் இசைத்து என் திசை எங்கும் எழிற்கண்டு 9 கோள்களின் உச்சம் பெற்று 10 பரந்திடா உயரம் தொட்டு சிகரமாய் நிற்கும் எம் கல்லூரி மாணவர்களின் 8ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம்.
Graduation day is always a day of rejoicing for it. Marks the conclusion of an educational journey and the commencement of another more uncertain and more difficult part of the man's quest for a better life and future. Truly, today signifies the culmination of many years of hard work in the relentless pursuit of knowledge. Knowledge that will enable a person to embrace opportunities and take on challenges with a clear vision and purpose. Dear students and parents, for your kind information, let me repeat the instruction that you are supposed to adhere till the end of the program. So be seated in your allotted seat and maintain silence till the grand ceremony ends. You are asked not to leave or move in and around the auditorium during the convocation ceremony. Maintain dignity and decorum of conduct throughout the function. The graduates are asked not to use mobile phones inside the auditorium. You are asked to repeat the pledge when the chief guest reads. Since professional photographers are arranged for taking photos, the students and parents are strictly prohibited to take photos during the ceremony. The graduates can collect the information regarding the graduation photos from your respective head. While the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain standing position till they settle down on the dais and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais. While receiving the degree, the graduates are asked to make use of the left side stairs to reach the stage, bow down to the dignitaries before collecting the degree certificate, and then give a pose to the photographer for a couple of seconds while receiving the certificate, and get down at the right side of the stage while getting back to your seats. Students are not allowed neither clapping nor whistling while graduates receive the degree certificate. Similarly, when the program ends, the graduates and the parents are asked to remain in standing position till the academic procession moves out of the auditorium. SRM TRP பொறியியல் கல்லூரியின் 8வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். விழா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் துவங்க உள்ளதால் அரங்கினில் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழா இன்னும் சிறிது மணித்துளிக்குள் துவங்க உள்ளதால் விழா அரங்கினுள் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆங்காங்கே நிற்கும் மாணவர்கள் தங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Dear students, for your kind attention, since the professional photographers are arranged for taking photos, the students and parents are strictly prohibited to take photos during the ceremony. The graduates can collect the information regarding the graduation photos from your respective heads. The faculty members can occupy the front seat without leaving any space. I repeat, the faculty members can occupy the front seat without any space. Animal sir. Animal sir. Graduates are asked to wear the robes. Don't remove the robes till the completion of the program. And usage of mobile phone is strictly restricted inside the auditorium. So kindly switch off your mobile phone. So kindly adhere all the instructions what we have stated till the end of the program. Since it's a very formal program, I kindly request all the parents and students to adhere the instruction till the last time. While receiving the degree certificate, the graduates are asked to make use of the left side stairs to reach the stage, bow down to the dignitaries before collecting the degree certificate, and then give a pose to the photographer for a couple of seconds while receiving the certificate, and get down on the right side of the stage while getting back your seats. And there is a space between first two rows. In between that space, you can make use of that space to reach your allotted seat without disturbing the photographers. பட்டம் பெறும் மாணவ மாணவர்கள் கவனத்திற்கு, கல்லூரியின் சார்பாக புகைப்படம் எடுப்பதற்காக போட்டோகிராஃபர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால்
பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய கைபேசி, ஹேண்டிகேம் மற்றும் இதர புகைப்படம் எடுக்க உதவும் கருவிகளை விழா அரங்கினுள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும். பட்டம் மற்றும் பட்டமளிப்பு தொடர்பான சந்தேகங்கள் மாணவர்கள் தங்களது துறைத் தலைவரை அணுகி தேவையான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கினுள் வரும் பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் அமர்ந்த பிறகு மாணவ மாணவியர்கள் தங்களது இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். பட்டம் பெறும் மாணவ மாணவியர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டுகளில் ஏறி சிறப்பு விருந்தினர்களை பார்த்து தலை வணங்கவும். பின் பட்டம் பெறும் பொழுது 1 நிமிடம் போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்துவிட்டு வலதுபுறமாக உள்ள படிக்கட்டில் இறங்கி தங்களுடைய இருக்கையில் சென்று அமர்ந்து அமைதி காத்து விழாவினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் இதர மாணவர்கள் மேடையில் பட்டம் பெறும் பொழுது கரவோசை அல்லது விசில் எழுப்புதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும். மேலும் மாணவ மாணவியர்கள் சிறப்பு விருந்தினருடன் கைகுலுக்குதல், ஆசி பெற சிரம்பணிந்து வணங்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் தவிர்க்கவும். பேராசிரியர்களின் கவனத்திற்கு, அரங்கின் 2வது வரிசையில் உள்ள நாற்காலிகள் பேராசிரியர்களுக்கு என்று பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால் அதனை பேராசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிங்க் ஆகாது. நான் சிங்க் கொடுக்குறேன். நான் தனியாக அவங்க வீடியோ Dear students, kindly maintain silence till the completion of the program. Dear students and parents, for your kind attention, the program is about to start. The chief guest has arrived in front of the auditorium, so maintain decorum. So kindly adhere the instructions what I stated earlier. Usage of mobile phone is strictly restricted inside the auditorium, so kindly switch off. Don't loiter here and there inside the auditorium. Settle down quickly. Faculty members can occupy the front seats and fill all the gaps.
The front row seats are exclusively meant for the faculty members. So come and occupy the seats. Students are not allowed neither clapping nor whistling while the graduates receive the degree certificate. Since it's a very formal program, I want you to maintain the decorum till the last. The graduates are asked to repeat the pledge when the chief guest reads. Since the professional photographers are arranged for taking photos, the students and parents are not allowed to take photos. The graduates can collect the photos after meeting the respective heads after the program gets over. When the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain in standing position till they settle down on the dais and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais. I repeat, when the academic procession enters inside the auditorium, all are asked to remain in standing position till they settle down on the dais and then take your seats after all the members of the academic procession be seated on the dais.
Permission, sir. Easy total console, sir. இங்க வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு. 95. மெக்கானிக்கல் வாங்கிட்டு போனாங்க. சார் சிவிலோட கவுண்ட் மேடம் 96 ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா சேர்த்தா 97. நம்ம 96 போட்டுக்கலாம் சார். சார் கரெக்டா மெக்கானிக்கல் Dear students and parents, the dignitaries have arrived in front of the auditorium. They are wearing the robes. So kindly maintain silence till the last. So as I said, the instruction, kindly adhere the instructions what I stated earlier. So usage of mobile phone is strictly restricted inside the auditorium. Wear the robes till the last. Maintain decorum throughout the program. So while you're coming towards stage, bow down in front of the dignitaries, collect the certificate, and give a pose to the photographer, and make use of the right side stairs without disturbing the video person, cameraman, and the photographers. There is a space between the first two rows. So with that space, you can reach your allotted seat. So maintain silence. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்.
SRM TRP பொறியியல் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழாவிற்கான அணிவகுப்பு விழா அரங்கை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதால் விழா அரங்கில் குழுமியுள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear students, it's a very formal program. So usage of mobile phone is strictly restricted. So don't take snaps. Professional photographers are here. Even after the graduation program, you can meet your respective hits and even collect the photos. Yes, the procession has started. The dignitaries is coming towards the auditorium. SRM TRP பொறியியல் கல்லூரியின் 8ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். பட்டமளிப்பு விழாவின் அணிவகுப்பு விழா அரங்கினை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதால் விழா அரங்கில் உள்ள அனைவரும் அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கினுள் வரும் பொழுது அனைவரும் எழுந்து நின்று விருந்தினர்கள் தங்களது இருக்கையில் அமர்ந்த பிறகு மாணவ மாணவியர்கள் தங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் சான்றோர் பெருமக்கள் விழா அரங்கினுள் சிறப்பு வருகை புரிந்து கொண்டுள்ளதால் அனைவரும் எழுந்து நின்று அமைதி காத்து விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.